And going straight into our first topic today, tunaongea about alcohol age limit restrictions. Na tukiongea ukweli ya Mungu. Yeah. When did you first taste alcohol? 1997. Ulikuwa how old? Nilikuwa kitu kama 20 years. I was around 20 years then. 20. Yeah. I was 20 years old. And it was the first one and the last one. I didn't find anything to make me go on with it because of several reasons. Number one, it was not nice. Number two, I was a student. Number three, it was making me violent. So nikawacha. Sijai. Never, ukweli ya Mungu. Sijai. Can cheat, can die. No, sijai. Kama 20 hivi. 20. Around 21 years na nikaendelea kwa muda, lakini shida ilikuwa budget. Wakati niliona inaharibu my budgets, nikanilazimisha niwachane naye. Mimi sijai kunywa. Never ever. Pengine whole communion. Because I was brought up in a strong Christian family. So all I knew was to take tea and maybe a soda. What age do you think our youth are starting to drink nowadays? From 10. 10 years old. 12, yeah. They take this one's Masai Kuruka. Masai. 12. Unajua Masai is the legal Yokozuna. Kwa sababu inauzwa cheap. Mimi naonanga wengine mtaani kama age 20 unaona wanalewa majioni. Sasa mshindwa ni life gani kama mtu akona 20 ameanza kulewa? In future atakuaje? Mshanga sana. Hii issue ya pombe ile watu wana encourage sana, tuseme sana hii matajiri. Unapata ameenda kwa baa na mtoto yake akiwa mdogo, anamwambia aonje kidogo, wanakaa analewa, mtoto anakuwa addict. Unapata mtoto wa 10 years ameanza kulewa kwa sababu ya mzazi. Pale nimetoka ni mali next to Uganda. And you know that is hiyo ndio full condition. Yes. Sasa wanatengeneza wenyewe chabu na hiyo busa. Sasa wanaanza mapema sana. Breakfast unapewa tu na mama. Hiyo sasa unakuta mtoto hata wa 12 years anakuwa much older hadi ni mzee kabisa. Wamezeeka kwa sababu ya kunywa pombe hata wasomi. Parents ndio wana encourage this. Unapata parents wananunua hii pombe wanaweka kwa nyumba. So whenever they are not around, lazima mtoto anataka kujua hii juice na taste aje. Yeah. Of which hapo ndio ataanza kula nini pombe. Okay? Napata mtoto ni mdogo lakini anajua pombe. There's a time that I went with one of my friends. Mtoto tu mdogo supermarket, and then she's like, "Daddy anakunywanga hii." She could point Tusker. And she was like 5 years. And why are parents doing this? Apart from carelessness, anataka ile maybe pride. Then I've got my daughter, I've got my son, I've got nini, ile pride anataka ile kitu kama hiyo. Then anatumia hiyo pride, which is good to be proud of your son or your daughter, but at a wrong place. Then badala ampeleka kwa kanisa ambie watu this is my son, this is my daughter. Yes. Then anapeleka kwa bar. Yeah. Kuna hizi this kind of family whatever. Instead of taking the children ama the kids in another place, wanawapeleka in the same place whereby unapata they drink and then wanaitishia mtoto wao soda. The age limit ya Kenya kwa to drink or to kuingia kwa clubs is 18 or 5, you know. But hii rule unaona kama it's being followed to the letter. Laws are there, but they need to be enforced. If you have a law which curbs malpractice or any offense, that does not mean the offense will not occur unless the law is enforced to the letter. Parents also have the natural law to enforce within their families. Yes. As we were talking about the child consumption of alcohol, it is multifactorial. You cannot only blame the parent or the child. There are so many factors that are pertaining to it because there is the genetic aspect, there's familial aspect, there is parenthood style, there is environmental influences on this child. Even economic. No. People from Eastlands, most of them. Then ukiangalia watu wengine from the other side, maybe Lavington, Runda, wapi, those sides, Leleshwa, then you'll see there is a difference in contact.
contact us in the way they behave themselves, the way they take themselves, even the mode of eating. Wengine watakula Moi Avenue, watakula River Road. Ushaona? So hauna kaki. This is poverty. The environment does not spare all human beings, whether you live in Rwanda or you live in Eastland. Each and every environment has its shortfalls. If you are in Rwanda, this 18-year-old child has a bar in the house. Yeah. Imagine downstairs, within their own house, where they have access to this alcohol. Okay? And then if you come to Eastland, you come to Kayole, you come to Korogosho, it's also an environment with its own type of influence on this child. Poverty, as he has said, low socioeconomic status. Now, number 2, peer pressure. Number 3, an environment with availability of this alcohol at easy access. Kwa nini bado tunapata kids wako below the age of 18 na wanaingia kwa clubs? We have mabonsa wako hapo, and then they are forcing you to watimuonyesha ID. Some of the people, wengine hata mtu ako 15 na ni mkubwa anaka kwa 25, and because of money ako like niaje wewe shika hii tu, acha Mpatia ID yake hata si ndio hata angali. I am a drunkard, but Shake my hand. yeah, thank you. You see, I mingle with this kind of under 18, and to my experience, most of them are single parent. Wamelelewa na mzazi mmoja. Most of them wamelelewa na mama. Kisha mimi naona ni kama hiyo single parenthood ndio ina encourage a lot. I think we have a problem as Kenyans. If anything that happens, serikali, we blame the government. Anything naomba serikali. Jua kiwaka. But you see, the government cannot work on its own. It needs us to, it cannot implement the laws on itself. So the government, at some point we need the government. Kwanza, for me, I think before creating some laws that is under 18, what, we need to have civic education. Kabisa. Actually, sana in shags. Most of the areas in Oshagos, they don't have access to electricity or anything. Like now in Nairobi, we know that wanashana kwa TV, cigarette smoking is harmful for your health. Taking alcohol, it's only supposed to be taken by kids over 18 years. Watu Oshago wajui kitu kama hiyo. So if you don't educate these people, the consequences of taking this thing, they'll not know. You don't believe in experience being the best teacher? It is, but at some point, let me tell you, this is Kenya, we're still developing. To say the truth, we're still developing. And as Kenyans and Africans we are, you just don't tell people ati usifanye hivi. They'll do it. Law enforcers wanachangia sana kwa hiyo maneno ya under 18 kuingia kwa mabaa. Sababu ni kama ingeshikwa baa moja, tuseme kuna watoto wa under 18 wameenda kulewa huko na wapatikane na serikali, tuseme ni polisi, kwa sababu hao ndio wanafaa wa enforce the law. Hiyo baa mwenyewe awe nini, lazimishwe kufunga hiyo baa kwa sababu ya kuentertain watoto under 18. Labda angefunza wengine baa zingine, singesema siku hizi kumeharibika. Labda hongo ishe. Exactly. We'll go back to corruption. Labda hongo ishe kwa sababu kama bado hongo ina exist, si ni pesa ndio inaongea. Ba moja ikifungwa itafungwa aje na pesa? Si ataenda honga hao na kidogo tu anawachiliwa na kubaya inaendelea. Look at this law yenye inasema ukiuzia mtu wako under 18, unafaa kulipa fine ya 500,000 ama ufungwe for 3 years or both. Mind you, hiyo ni ukiuziwa. Na mwenye anauziwa hajamenshoniwa. Do you think that's logical? Anafaa kuwa ni both, because hata mwenye kununua anajua under 18. So kwa nini usipe yeye? Mimi na support hiyo. Na support hiyo. Ule wa kununua ana makosa. How? Amekuja na pesa zake. Kisha wa kuuza ndiye anafaa kuambiwaje? Kwambia wewe ufai kuuziwa hapa. Tafadhali na pesa zako enda. I disagree. Both parties. I disagree. Kwa sababu mimi niko hapa nataka pesa. It's business. I'm looking for my life. Kwa sababu nikiuza hivyo ndio nilipe rent ninunue food. Sasa nitakataa aje pesa?
Ni sisi wote tume break law. Mimi wa kuuza na wewe wa kununua. I believe it's fair when both parties are punished. Yeah. It's fair. Yeah. The problem is that the law protects this child. Under 18, most of the times the law protects them because they are taken to not to be knowing what they are doing. That is where we You come see? now. We need to bend the law kidogo. So unless we suggest amendments of the law, We need to set an institution. Are we going to for pay them. for that? Who? Rehabilitation? The government. Government? The government Are has you the sure machinery they're to going do it. pay? Are It you has- sure they're going to do that? They have to do it. I think kulingana na mimi they You can don't only have jail faith them. in our That is- government. that is- I'm not even fair. Jail is very good rehabilitation, my friend. Come on. Yeah. But I It will believe tell you to it's- pay at the end of the day. Hii mtoto akipatikana ashikwe, afungiwe seli hata kama ni 1 week, awekwe huko ndani, akae huko asafe kidogo, Achanganyishwe na watu wengine. kwa sababu spare the Ah, rod. sasa huko Because yeye amesema ati if you under 18 you don't know what you're doing. Lakini hapo kuna wanaposta zimeandikwa vizuri. Alcohol effect was to someone under the age of 18. Na ameketi hapa na watu best yake. Anasoma. Na mimi niko 16 na nakunywa. Wait, that's kapili baridi. Are those people who don't know what they're doing? no, it's not that they don't know what they are doing. Curiosity. But the law Nilikwambia protects wazee them wanaga to that huruma. effect. Afadhali wazee wa deal na watoto. Wamama wako na huruma sana. Hakuna mama atasema kama mzee ati mtoe apelekwe ndani. Hakuna mama atapiga nduru. When you mix them with those other guys kwa cell. They become worse. Exactly. Yeah. So we need to we need to have an institution set for them. Peke yao. You can only rehabilitate somebody who is an alcoholic wreck, not somebody who has just gone to take Si a first bottle of timers. a beer. Hii mtoto akinyimwa kiboko na mzazi apatikane kule nje, wacha polisi mpe hiyo kiboko Yes. ya nyoroke. Very good. Kiboko gani polisi siku hizi anaweza patia mtoto? Wacha sasa Ya polisi ni bonoko. ni vizuri ananyoroshwa. Ukisema umwand over kwa polisi, maybe afadhali sasa hiyo Polisi rehabilitation wa gani mnasema. sana kwanza? Wa Kenya. Ya. Na maribu. You know, in my uncle's country, my uncle Barack Obama, the age. Sometimes I don't like saying, but you know, sometimes, yeah, unafaa 21 years of age, you are allowed to buy alcohol. So, do you think in Canada, we implement such? Yeah, I think so. That is 21, good. yeah. Yeah, that is precise. Good. Me, as a victim, As a member. I have no problem with any of my child, so long as I know I'm taking care of it properly. I don't take them to bars, but if they feel in future they can go and buy, I have no problem with them. I believe 21 is good enough because at 21 already maybe most likely you're in college. You've gone out in the outside world, like the way we say in the outside world. You've mingled with people, you've seen. At least by then you started growing and your mind is now set at least to face the world. Ni sawa 21 kama unajifanyia kazi uko na pesa zako, lakini kama ni za kuopa si sawa. So as parents, what do we do? Wewe kama mzazi lazima ujue pombe ni mbaya na ulee mtoto wako ukimwonyesha pombe ni mbaya. Kama wazazi, we should discourage our children kuenda kukunywa. Tunaweza kuwa tunalaumu serikali, kila kitu tunataka kwa serikali, lakini we as the people on the ground, let's say Kayole huwezi pata hata ground moja ile ya watoto kucheza, watoto kufanya nini, yote imegrabiwa, parking hakuna, kila kitu. Na you see hii idea ya watoto kwenda kwa club ama hata watu wazima kwenda kwa club wamekosa social amenities. Kila kitu imegrabiwa. We are the same parents ambaye tuna grab. We take kumind mtoto wako atacheza wapi. So even hata hiyo pia when the government should come in ni kustop hiyo grabbing of lands, social places. Then watoto wangekuwa na ile we've got talents like football, basketball, netball, whatever. Badala wapate hiyo time ya kwenda kwa club, then they have that time to go to do something else. They are committed somewhere else. Please, kama hujafika the age of 18, don't engage yourself. Alcohol has been there since time of Moses. Na itakuwa there hata vision 2030, 2080, it'll be there just
take your time and you'll get to enjoy responsibly. Wazazi, let's be keen on our young guys, our children. Serikali, please, tunaomba serikali on a very serious note, enforce these rules. Alafu clubs, please, let's be serious. Hata mimi nikikuja, useme kanikare kasema kitu ingia, ask me for an ID. Hii inaweza kuwa nimechora tu, nakwambia ndivyo. Ask me for an ID. But right now, tunaenda kwa streets to get maoni ya watu. We'll be right back. Stay tuned. In my opinion, I think young people need role models to prevent them from taking alcohol. I think underage drinking cannot be curbed because one, the government is not processing the IDs on time. So you could be 18 but still you don't have your ID. Hiyo yote huwezi kaachia serikali. Kwa maana pia wewe mzazi inafaa upigane na mtoto wako kama angali mdogo. Naona serikali inafaa ifunge kampuni ya pombe hii. And you're right back from the streets. We're going for a short break. Sober up for our next topic.